Krishna. Hare Krishna. Gosto. Ok. Boa noite, Hare Krishna, reverência a todos e todas. Estamos aqui hoje com Radha Devi Dasi e Lakshmi Priyamani Devi Dasi, e eu vou fazer então a apresentação de Radha Prabhu para que vocês a conheçam um pouco. So, I'm going to introduce you, okay, in Portuguese, just a moment. So, Radha Devi Dasi é discípula de Sua Santidade Mukunda Goswami e tem um interesse vitalício em questões relativas a mulheres e crianças. Ela atualmente serve como ministra Vaishnavi Internacional da ISKCON, o que lhe dá a oportunidade de trabalhar com o GBC em questões que afetam as vaishnavis. Seu serviço anterior inclui trabalho com a ISKCON Communications e o CPO, que é o Órgão de Proteção às Crianças, bem como pregação congregacional. Radha é graduada pela Harvard Law School e exerce a advocacia nos Estados Unidos, com ênfase em ajudar vítimas de violência doméstica. Ela é conselheira de casais, treinada para questões de violência doméstica e anteriormente já lecionou em cursos de direito. Ela foi convidada pelo Ministério Vaishnavi Brasil para fazer a palestra de hoje. Nós estamos na campanha sobre proteção, e o tema de hoje é: o que significa proteger a mulher? Qual o verdadeiro conceito e prática de proteção às mulheres na consciência de Krishna? Eu convido todos e todas a participarem, ouvirem e também deixarem suas perguntas e comentários no chat aqui do vídeo ao vivo. E boa palestra para vocês. You can start, dear Radha. Okay. Thank you. Thank you so much. Om Gyana Timirandasya Gyanan Gyanan Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya Evacha Patitanam Pavanibhya Vaishnavi. Thank you so much for inviting me. Obrigada por me convidarem. So today I'm going to talk about protecting Vaishnavis. Então, hoje eu vou falar sobre protegendo as vaishnavis. And I'm going to start by talking about what protection means, and then talk about what is the goal of protection. Eu vou começar falando o que proteção significa e qual é o objetivo da proteção. Then I'll cover some of the challenges we have in achieving real protection, as well as some examples of how protection should actually work. Eu vou trazer também exemplos de como essa proteção ela deve ser atingida e vou trazer também exemplos. And then I'd like to end by talking about ways that Vaishnavis can help protect each other. E no final vou falar sobre maneiras pelas quais as vaishnavis podem proteger umas às outras. So the word protection actually has at least 4 different meanings. Para começar, a palavra proteção ela tem no mínimo 4 definições. So when I look at the English language dictionary anyway, the first definition is to shield from damage. What would be the definition of shield, please? Shield, okay, like to prevent injury or damage. Okay, so can you say again the whole sentence, please? Okay, so in the English language dictionary, the first definition of protection is to prevent injury or damage. Então, começando com o dicionário do inglês, a gente vê que a palavra proteção, ela significa prevenir contra alguns perigos, alguns machucados. And this always makes me think of something in a museum. Isso me faz lembrar como algo em museu. Often the artifacts there have to be carefully protected from light and heat so they don't deteriorate. Que muitas vezes os artefatos desses museus eles precisam estar protegidos da luz ou do calor. And this is very frequently what people think of when we talk about protecting Vaishnavis.
E isso é o que frequentemente as pessoas pensam quando a gente fala sobre prevenir, como proteger as Vaishnavis. So they want to put us in an environment where nothing changes. Eles tentam nos colocar em um ambiente em que nada muda. But spiritual life is about growth, so we have to change. Mas a vida espiritual tem a ver com crescimento, precisa-se haver uma mudança. So this cannot be the only aspect of protection that we talk about. Então, isso não pode ser o único aspecto quando a gente fala sobre proteção. Okay. The second definition is protection means defending from attack. E a segunda definição de proteção é defender contra ataque. And I think all of us as Vaishnavis, we would like that kind of protection. E eu posso dizer que nós, como Vaishnavis, gostaríamos desse tipo de proteção. And it's unfortunate that sometimes we are attacked in the name of protection instead of being protected from attacks. E é um infortúnio que muitas vezes nós somos atacadas no sentido de que nós... can you repeat that again, please? So sometimes we are attacked by people who claim to protect us instead of them protecting us from being attacked. Então, muitas vezes a gente é atacado por pessoas que dizem que estão nos atacando, mas que na verdade não deveria ser assim. The third definition is to maintain the integrity of something. E a terceira definição é manter a integridade de algo. And the fourth definition is to compensate for financial loss. E a quarta definição é compensar algo por alguma perda. Just like insurance protects us from damage to our home or our car. Como um seguro, ele consegue nos repor uma proteção do nosso carro, a nossa casa. And what I see as the problem is when people pick just one of those aspects of protection to focus on. E o problema que eu vejo é quando alguém pega apenas uma dessas definições de proteção. Like everything else in spiritual life, we have to balance different concepts together. E ao passo que na vida espiritual a gente precisa equilibrar os diferentes aspectos. So how do we know what kind of protection is needed in any given situation? Então, como saber que tipo de proteção a gente deve usar em diferentes tipos de situação? We have to look at what is the goal of this protection. A gente precisa olhar para qual é o objetivo dessa proteção. And the goal of all of our activities in ISKCON is for us to become Krishna conscious. E o objetivo de todas as nossas ações da consciência de Krishna é se tornar consciente de Krishna. So anything that we are doing should help us toward that goal. Então, qualquer coisa que nós estivermos fazendo deve nos ajudar a atingir esse objetivo. And the idea that excluding women from participation protects them somehow is clearly not true when it comes to making us more Krishna conscious. E a ideia de que nos impedindo de participar em nome de proteção, isso não está nos trazendo ao nosso objetivo de proteção às Vaishnavis. Yeah. So we have to be able to participate in our spiritual life and our spiritual organization, but to participate in a way where we are. Então, nós devemos participar de uma tal maneira que nós nos sentimos protegidas. So one of the things that I look at first when I think of protection is in the first chapter of the Bhagavad Gita, where Prabhupada talks about what happens when women are not protected. E uma das primeiras coisas que me vem em mente quando é falado sobre proteção é o primeiro capítulo da Bhagavad Gita, quando Prabhupada, Krishna, fala sobre quando as mulheres não estão protegidas.
And in the purport to verse 6, he says, good population depends on the chastity and faithfulness of its womanhood. Então, no verso 6, Prabhupada diz que proteção tem a ver com a... Could you repeat that again, please? Sure. Good population depends on the chastity and faithfulness of its womanhood. Então, nesse verso da Bhagavad Gita, Prabhupada fala que boa população significa mulheres castas e... mulheres castas e boa população. As children are prone to be misled, women are similarly prone to degradation. Da mesma maneira que crianças estão têm essa possibilidade de serem mal orientadas, da mesma maneira as mulheres têm essa propensão de ser mal orientadas. Therefore, both children and women require protection by the elder members of the family. Então, as mulheres, tanto as mulheres quanto as crianças, merecem, devem ter essa proteção dos mais velhos. So the different family traditions of religious activities should always engage them. Então, as diferentes atividades religiosas devem engajar elas. And I found that passage a little troubling the first time I read it. E eu achei essa passagem um pouco difícil quando eu li pela primeira vez. This idea that women are prone to degradation. Essa ideia de que as mulheres estão fadadas à degradação. But as I grew older, I could see that it is hard to be a single woman. E quando eu fui crescendo, eu percebi o quão difícil é ser uma mulher solteira. We are so attracted to being in relationships that we sometimes accept partners that really aren't good for us. E a gente, às vezes, nós estamos tão atraídas por ter um relacionamento que muitas vezes a gente atrai parceiros que não são bons para nós. And of course, there are men who do the same thing. E é claro, existem homens que fazem a mesma coisa. But it's true that women, especially young women, really most of the time desire to have a partner. Mas é verdade que mulheres jovens estão atraídas por ter um companheiro. So it makes sense to me that having family and social help to find a good partner would be a good thing for most women. Então, se soa bem para mim que ter uma família saudável, um companheiro, é algo bom para a mulher. But what I found really interesting was Prabhupada is clearly talking about only some women. Mas o que é interessante para mim é que Prabhupada está falando que são algumas mulheres. Okay. He says the elder members of the family should give protection to the women and children. Então, Prabhupada está falando que as pessoas mais velhas da família devem dar proteção às mulheres e às crianças. And he didn't say the elder men. Ele não disse os homens mais velhos. So the elder women also can and should give protection to the younger women. Então, não só os homens, mas as mulheres mais velhas devem dar proteção às mulheres mais jovens. So there's a sense in which this is as much about one's stage of life as about one's gender. Então, isso nos indica que não é só sobre o gênero, mas sim sobre os estágios da vida, as fases da vida. And another interesting point is that Prabhupada gives the method for protecting women. E o que é muito interessante é que o Prabhupada nos dá um método para a proteção da mulher. He says by engaging them in religious tradition, engaging them in religious activities. Ele fala para engajar elas em tradições religiosas, para engajar ela nessas organizações espirituais. So again, this is the idea that we need to participate in order to be protected. De novo, essa ideia de que nós precisamos participar para sermos protegidas.
The first time I went to India, it was about 25 years ago. A primeira vez que eu fui à Índia, a primeira vez que eu fui à Índia foi há 24 anos atrás. And I went to one temple where there were no women at the morning program. E eu fui num templo onde não haviam mulheres no programa da manhã. And eventually I asked one of the men, where are the ladies during the morning program? E um dia eu perguntei, né, várias vezes eu perguntei frequentemente, por que não haviam mulheres no programa da manhã? And he said, well, in this community, we protect our women and they don't come to the temple programs. E ele respondeu, nessa comunidade a gente protege as mulheres, então elas não vêm ao programa da manhã. And I thought, what a very strange definition of protection. E eu pensei, nossa, é uma definição de proteção muito estranha. And I have to say, I didn't know the community at all. E eu preciso dizer, eu não conhecia a comunidade de jeito nenhum, de maneira alguma. And it's possible that if these ladies' relationships were all with Vaishnavis, that they didn't need to be at the temple in order to learn to become Krishna conscious. E talvez essas mulheres, como eu não conhecia elas, não conhecia a comunidade, elas poderiam ter relacionamentos com os Vaishnavas de uma maneira diferente, que não precisava dessa associação. In my life, and I think in most devotees' lives, the place where we get spiritual support and make spiritual friendships is at the temple. Mas na minha vida, experiência, o lugar onde a gente cria laços é no templo, com a associação dos devotos. So to say that Vaishnavis should not be part of the public life of ISKCON is really to fail to protect them. Então, dizer que as mulheres não devem participar da ISKCON, para mim, é uma falha na proteção. And there's a real connection in people's mind between chastity and public appearances. E existe uma conexão que as pessoas fazem entre castidade e esse aparecimento social, essa presença social. Many of the people who say women should not be engaged publicly feel that women attract the wrong kind of attention or become vulnerable to exploitation when they have a public role. E muitas dessas pessoas que associam a castidade estar relacionada a não aparecer, não se engajar socialmente, muitas das vezes, what did you say, the last part, please? I don't remember. Okay, what did I say? The chastity and chastity, and when we have a public role that we might lose our chastity. Ok. Então, essas pessoas acreditam que ao aparecer, né, socialmente, se engajar, elas automaticamente perdem essa castidade. But that has not been my experience. Mas essa não tem sido a minha experiência. If I'm associating with Vaishnavas in a chaste way, I am protected. Se eu estou me associando com Vaishnavas de uma maneira casta, eu estou protegida. And even with men who are not Vaishnavas, if I have the right attitude, I can let them know that I don't find it amusing or flattering to have them, approach me in a certain way. E da mesma maneira, quando eu me associo com pessoas que não são Vaishnavas, que não são devotos, eu consigo de uma maneira mostrar para eles o jeito certo de ter essa associação, de uma maneira casta. In other words, my experience is that I am vulnerable to exploitation. Let me say that differently. My experience is that I can make myself less vulnerable to exploitation by my own intention and action.
Em outras palavras, o que eu quero dizer é que eu posso ser casta de uma maneira de não estar fadada a as pessoas pensarem nessa exploração. Eu, com as minhas próprias atitudes, eu posso mostrar isso. Sometimes we want to raise our daughters in such a way that they're never exposed to any danger or unsavory association. E muitas vezes a gente tenta criar as nossas filhas de uma tal maneira que elas nunca vão ser expostas a situações de perigo, de vulnerabilidade. And of course, every parent should try to do that. E é claro, todos os pais deveriam tentar fazer isso. But that alone is not enough to protect our daughter. Mas fazendo isso apenas não é o suficiente para proteger as nossas filhas. And I've seen so many young women who were exploited by men who claim to be devotees. E eu já vi tantas mulheres falarem que foram exploradas por devotos que se diziam ser devotos, na verdade. If we don't teach young women and young men to think for themselves, they won't be able to make good decisions. E se nós não ensinarmos aos jovens, as jovens mulheres e os jovens homens a como se proteger por eles mesmos, eles nunca haverá proteção, nunca não haverá não proteção. And so one of the things I often think about is, how did Srila Prabhupada treat the Vaishnavis? Uma coisa que eu sempre penso, como Prabhupada tratava as Vaishnavis. Because he was very aware of the need to protect them. Porque ele estava consciente dessa necessidade de proteção delas. So the first thing that I think of in this context is that he encouraged marriage. E uma das primeiras coisas que eu penso nesse contexto é que ele encorajava o casamento. And that's an obvious way, to protect young women is to make sure they have good husbands. Isso é uma maneira óbvia, uma vez que elas estejam no casamento, elas serão protegidas se tiverem bons esposos. But he didn't stop there. Mas não para por aí. Okay. He also engaged them in devotional service. Ele também engajou elas em serviço devocional. He instructed them in Krishna conscious philosophy. Ele instruiu elas na consciência de Krishna. And he taught them to work together, to go places together when there was no husband around to protect them. E ele ensinou elas a fazerem serviço juntos, ir a lugares juntos. So we have people sometimes who say that the best protection for a woman is to get married, stay home, take care of the children and the household. Então, muitas pessoas falam, então, que proteção significa a mulher deve se casar, ficar em casa, cuidar dos filhos. And it's very clear that Srila Prabhupada valued that kind of service very highly. E é óbvio que Prabhupada gostava muito disso, admirava muito isso, esse serviço. But that's not all that he offered to the young women who joined him. Mas isso não era apenas o que ele oferecia para as mulheres jovens que se juntavam ao movimento. He asked Yamuna to sing at the public Pandal programs where tens of thousands of people came to hear. Ele pediu a Yamuna para cantar para 10.000 milhares de pessoas em público. In fact, he insisted even when she wasn't so anxious to do it. E, de fato, ele insistia, mesmo quando ela não estava muito afim. He asked his female disciples to speak in public. Ele pedia às suas discípulas mulheres para falarem em público. And he sent them,
small groups of them, to cities on their own to go and preach Krishna consciousness. Então, ele ensinou elas a irem para outros lugares, né, sozinhas, pregar a consciência de Krishna. The first pujaris he trained were vaishnavis. As primeiras pujaris em que ele treinou eram vaishnavis. And from this we can see that being engaged in service, learning about our real relationship with Krishna, these are also forms of protection. Então, partindo desse ponto, a gente pode ver que engajar as mulheres nesse serviço, isso em consciência de Krishna, isso é verdadeira proteção. And one of the things we see in the way Prabhupada treated his disciples is that he took into account their individual natures. E uma das coisas importantes que Prabhupada fez foi levar em consideração a natureza dessas devotas. To say that all women have to do their service in the same way is to be very impersonalist. Dizer que todas as mulheres devem fazer as mesmas coisas é algo muito impersonalista. Women also have varna. As mulheres também têm varna. And when we talk about varnashram dharma, we're concerned with engaging people according to their individual propensities. Então, quando a gente fala de Varnashram Dharma, a gente está falando de engajar as mulheres de acordo com as suas propensões naturais. So the Varnashram Dharma has room for women to do things in the public sphere. Então, o Varnashram Dharma tem espaço para as mulheres engajarem nessa esfera pública. And of course, different communities have different cultures. Mas é claro, diferentes comunidades têm diferentes culturas. So we may have to understand and make allowances for that. E nós precisamos entender e dar algumas permissões para isso. But I really like to carry the idea with me that protection, the best protection, is to help a Vaishnavi fully develop her talents and inclinations to use in devotional service. Mas o que eu levo para mim e o que eu acredito ser proteção é engajar as devotas, engage devotees. Engage Vaishnavis, to develop their individual talents and inclination and to engage those things in Krishna's service. Ok. Então, o que eu levo para mim é que o que eu sei que é proteção é engajar essas devotas em serviços que são naturais, que elas estão inclinadas a fazer e oferecer isso a Krishna. So we should protect Vaishnavis from unscrupulous men. Nós devemos proteger as mulheres de homens escrúpulos. We should protect them from harassment and abuse. Nós devemos proteger elas contra assédio e abuso. But we should also engage them. Mas nós precisamos engajar elas. So that's kind of where I'm coming from on the whole concept of protection. What gets in the way of us actually protecting people? Então, o que ficou o obstáculo que surge quando a gente está falando sobre proteção? One of the things is just the way our economies have changed in the modern age. Uma das coisas é como a nossa economia mudou de uns tempos para cá. Prior to the Industrial Revolution, there were a lot of informal relationships in the community. Antes da Revolução Industrial, existiam muitos relacionamentos informais nas comunidades. For farmers, the husband and the wife lived together in the workplace. Como, por exemplo, os fazendeiros, né, mulheres, esposos, morando nesses lugares de trabalho. Even for artisans and craftsmen, they often lived at or near their workplace. It cut out. Could you repeat that again, please? Okay. Artisans and craftsmen also tended to live in their workplace.
Oh my God, I didn't understand this word. Okay. First one. So people who made things, right? They Okay. also Craft makers. That's it? crafts makers. Okay. Yes. Okay. There you Okay. Okay. So what is the last part of your sentence? That they also lived in where they worked. Ok, gotcha. Então, tanto as pessoas que faziam trabalho manual, artesanato, também viviam nos lugares onde elas mesmas trabalhavam. And so the wife was automatically involved in the economic life of the family. Então, naturalmente, a mulher ela estava envolvida nessa questão econômica da família. The Industrial Revolution moved work out of the home and into a factory. Então, a Revolução Industrial fez com que fosse mudado das casas para as indústrias. And this separation between work and family was a new thing. E essa separação entre trabalho e família era algo novo. So now the wife's informal input into the work life is no longer happening. Então, agora as mulheres sendo implementadas nesse novo modelo não estava funcionando. And this concept of excluding Vaishnavis from temple life or from certain services that happen in the temple is really related to this division between work and home life. E esse fato, então, das mulheres não estarem se engajando nesses serviços do templo tem muito a ver com essa evolução industrial, dessa separação de família e trabalho. This idea that women should be in the home as opposed to at the temple. Essa ideia de que as mulheres devem estar em casa do que estar no templo. And I think the problem is we have a misunderstanding about what the home is in the context of our devotional organization. E pode haver uma má compreensão do que é home, do que é casa nesse contexto. Really, the temple is our home. Porque, de fato, o templo é a nossa casa. And as devotees in community, we are really a family. E nós, como devotos de uma comunidade, nós somos realmente uma família. So we have an institution and institutional organization that's necessary. Nós temos uma instituição organizacional que é necessária. But ISKCON is not like a corporation based on work. Mas a ISKCON não é uma corporação baseada em trabalho. Ultimately, devotional service is always about relationships. E sempre, serviço devocional é sobre relacionamentos. The beginning of our devotional life is a relationship with a teacher, a guru. No começo da nossa vida espiritual, é essa relação com o guru. The goal of our practice is a relationship with Krishna. E o objetivo das nossas práticas é essa relação com Krishna. So as long as we are thinking of the temple as something separate from the family of devotees, something not accessible to a certain number of the family of devotees, we're not going to be able to really manifest a Krishna conscious community. Enquanto a gente vê essa separação de família e tempo, né, a gente nunca vai, então, ver o tempo como um lugar de relacionamentos, de família. Another problem with protecting women is, I would say, priorities. Let me say it that way, priorities. Então, vou falar sobre prioridades. Outra maneira de dizer é sobre prioridades. In our culture, leaders have a duty to care for their followers. Na nossa cultura, os líderes, eles têm como conduta cuidar dos seguidores. And many of our leaders have
abdicated the duty to care for Vaishnavis. E muitos dos líderes abdicaram desse cuidado com as Vaishnavis. And I'm not just pointing a finger at the men either, you know, this is... E eu não estou colocando o dedo apenas nos homens. Okay. So when we look at this duty, what we're doing is putting a responsibility on the leaders to figure out what their followers need and to provide it. Could you repeat that again, please? Yes. Okay. So much we are outside. asking our leaders to figure out what their followers need and to provide that. Então, nós devemos perguntar aos líderes o que os seguidores estão precisando. And we tend to think if we get a girl married, that's the end of our responsibility. E a gente pensa que se juntar, né, uma mulher, ela se casar, e esse é o fim das nossas responsabilidades. But that really doesn't go far enough. Mas isso não vai muito longe. You know, I have a daughter. She's getting married in the fall. Eu tenho uma filha e ela está se casando no outono. And I'm sure she will be very happy her whole life. Eu tenho certeza que ela vai ser feliz a sua vida inteira. But if she isn't, I would want to help her. Mas se ela não for, eu vou querer ajudar ela. I wouldn't say, oh, you're married now, it's your husband's problem. Eu não iria dizer, você está casada agora, é problema do seu marido. And so we can be that kind of mother or father for the young women in our community. Então, nós acabamos sendo esse tipo de mãe ou pai na nossa comunidade. There was one time when Prabhupada was speaking in New Vrindavan. Uma vez, Prabhupada estava falando em New Vrindavan. And he saw that one of the young women didn't have a sweater. E ele percebeu que uma das jovens não tinha o seu suéter. And he stopped his talk and he asked her, are you cold? Do you have a sweater? E ele parou o que ele estava falando e perguntou, você está com frio? Que é o meu suéter? And he told the temple president, you have to ask them what they need. E então, Prabhupada falou ao presidente do templo, você tem que perguntar para elas o que elas precisam. In other words, as leaders, we have to take responsibility for caring for the Vaishnavis and the Vaishnavas. Ou seja, como líderes, nós temos que tomar responsabilidade das necessidades das Vaishnavis. We have also, as an organization, been very inconsistent about family autonomy. E a gente tem uma organização em que é muito inconsistente com relação à autonomia familiar. One of the most shocking things I experienced as a young devotee was being exposed to domestic abuse by a devotee against his wife. E uma das coisas mais chocantes que eu experienciei é uma devota ter sido abusada pelo seu esposo. It was no secret because the entire neighborhood could hear when he beat her. E não era nem um segredo, porque toda a comunidade podia ouvir quando ele batia nela. And the senior devotees all said, oh, we can't interfere between a husband and a wife. E um dos devotos sêniores falaram, nós não devemos interferir entre briga de homem e mulher. And I don't want to point a finger at them because it is very difficult to figure out what to do in these kinds of situations. Eu não quero colocar apontar o dedo para eles, mas é porque realmente é muito difícil ajudar o casal nessa situação. But later, when I started becoming more active on issues around Vaishnavis, I noticed a different attitude. Mas depois, quando eu comecei a ficar mais antenada nesses assuntos de violência, eu soube agir de outra maneira. There was a small but very vocal group of men who wanted to tell me that I was not allowed to speak in public. Existia, um grupo pequeno de homens que me falavam que não era permitido para mim falar em público.
And my husband pointed out that these are the same people who were saying they couldn't stop a man from beating his wife, but they felt entitled to tell his wife what she could do. E esses mesmos homens, meu esposo falou, que eram os mesmos que falavam que nós não deveríamos entrar nessa discussão entre marido e mulher. The truth is, no leader has control over someone else's family. A verdade é, nenhum líder tem controle sobre o relacionamento de outra família. But we have a responsibility to do our best to help those members of that family become Krishna conscious. Mas nós temos a obrigação de ajudar essas pessoas, dar orientações para serem conscientes de Krishna. So when we look at family life and temple life as being part of the same thing, quando a gente vê vida familiar e vida no templo são partes de uma mesma coisa, and when we understand that leaders have duties to their followers, quando nós entendemos que os líderes eles têm deveres com seus seguidores, we get closer to the kind of society that really protects everyone. E aí nós chegamos perto desse tipo de sociedade que protege a todos. One of the risks of the kind of society we have is that it is based on hierarchy. E dos riscos que nós temos numa sociedade que tem esse embasamento é a autoridade. And this is also a strength. Na verdade, é a hierarquia, mas isso é também uma força. When you have a good leader, a hierarchy works very well. Quando nós temos bom líder, uma hierarquia funciona muito bem. But hierarchy without spiritual consciousness always leads to abuse. Mas uma hierarquia que não tem bom líder leva ao abuso. So we have to just 1 minute because I made it wrong. Sorry. uma hierarquia que onde não tem líderes espirituais conscientes de Krishna leva ao abuso. So we have to be very careful. Então nós precisamos ter muito cuidado. And the idea of cooperating, that's what we should put in the forefront. E a ideia de cooperação é isso que a gente deve colocar primeiro. There's one passage from something that Bhaktivinoda Thakur wrote for the harmonist that I wanted to read right now. Então, uma passagem que Bhaktivinoda falou no o harmonista foi que eu vou falar aqui agora. The cardinal principle of the Grihastha ashram. Os pontos cardinais da vida do Grihastha ashram is that no one may be the owner of another. Que ninguém é o dono de ninguém. Marrying and giving in marriage do not give anyone the rights of a master. Casamento não dá direito a ninguém ser o amo, o mestre. So marriage, which is the fundamental male-female relationship, is supposed to be based on cooperation. Então, casamento, cuja base é homens e mulheres, tendo esse relacionamento, precisa ter uma boa base. And this idea of mutual cooperation is what we need to have in relationships between Vaishnavas and Vaishnavis. E essa cooperação é o que nós devemos ter entre os Vaishnavis e os Vaishnavas. Okay. So at this point, I will talk about what we can learn from some of the Vaishnavis in our scriptures. E agora, a partir de agora, eu vou falar sobre o que a gente pode aprender de algumas Vaishnavis nas nossas escrituras. Okay. When we look at sati, for example. Quando olhamos para sati, por exemplo. This pastime, Daksha and Shiva and Sati, has so much to say about relationships and communities. Nessa passagem entre Daksha, Shiva e Sati, tem tudo a ver com comunidade.
And just a quick refresher, Sati is married to Shiva. She is the daughter of Daksha. Só para a gente refrescar aqui, Sati é esposa de Shiva e Sati é filha de Daksha. And Daksha takes offense because he believes Shiva is not giving him the respect he should give a father-in-law. Então, Daksha, ele se sente ofendido porque Shiva não dá a ele os devidos respeitos que um pai deveria receber. So he becomes angry at Shiva and the community gets into a dispute. Então, ele fica com raiva de Shiva e aí a comunidade fica em uma disputa. And there's a point at which Sati wants to go to a yajna at her father's house. E chega um ponto que Sati quer ir a uma cerimônia de sacrifício, yajna, na casa do seu pai. And Lord Shiva, who is the most exalted Vaishnava, says that's not a good idea. E Shiva, que é o devoto mais exaltado, fala para ela que não é uma boa ideia. And he has some very good reasons why she should stay at home. E ele tem vários motivos pelos quais ela deveria ficar em casa. And I find it very interesting that he does not force her to stay home. E o que eu acho muito interessante é que ele não força ela a ficar em casa. Even though she's not following his instruction, he sends his servants with her so she'll be protected. E mesmo ela não seguindo as instruções dele, ele leva pessoas para proteger ela no caminho. And it's a good reminder that love and service are voluntary. E é um bom lembrete, né, que amor e serviço estão sempre juntos. So Sati tries to educate her father about Lord Shiva's position. Então, Sati tenta educar o seu pai sobre o Sr. Shiva, But her father will not accept this. mas seu pai, Daksha, não vai aceitar isso. And so she decides to leave her body to cut her connection with this father. Então, ela decide cortar o seu corpo, né, de se matar e acabar com a conexão que ela tem com essa família, com seu pai. And when I first read this pastime, I saw a disrespectful daughter publicly chastising her father. E quando eu li a primeira vez essa história, eu pensei numa filha desrespeitosa com seu pai. And then she's burned up in a fire. E que é morta no fogo. A lesson to disrespectful daughters, right? É uma lição para as filhas desrespeitosas. But the community actually has a different point of view. Mas a comunidade tem um ponto de vista diferente. They chastised Daksha for his failure to listen to his daughter. Eles castigaram Daksha por ser desrespeitoso com sua filha. And there are other examples in Srimad Bhagavatam where it is the Vaishnavi who is speaking the proper instruction. E muitos exemplos nas escrituras é que a Vaishnavi está dando o exemplo certo. So in this pastime, we see the expectation that protection and advice will be offered but not imposed. Então, nesse exemplo, a gente pode ver que o sacrifício e o serviço vão ser oferecidos, mas não impostos. And someone who fails to consider the emotional needs of his daughter is actually in the wrong. E aquela pessoa que falha em entender as necessidades das suas filhas, eles que estão errados. It reminds me of a story that Rukmini Prabhu tells. Isso me lembra de uma história que Rukmini Prabhu nos contou. She was only 16 when she joined ISKCON. Ela tinha apenas 16 anos quando ela se juntou ao movimento Hare Krishna. And so she was married very young. Então ela foi casada muito jovem. And she wasn't very outspoken about what she wanted or what she needed.
E ela não falava muito sobre o que ela precisava, o que ela queria. And there was a point when she was living in Los Angeles and she just wasn't happy. E chegou um ponto que ela estava morando em Los Angeles e ela não estava muito feliz. And it's not that her husband was mean to her or anything like that. Mas não era que seu esposo estava sendo ruim com ela. But he didn't do anything to help her feel happier. Mas ele não ajudou ela a ficar mais feliz. And Prabhupada came to LA. Prabhupada veio para Los Angeles. And Rukmini's husband was very anxious to talk to Prabhupada about what he had been working on. E ele estava muito ansioso em falar com Prabhupada sobre o que estava acontecendo. And he approached Srila Prabhupada and, started to talk about his service. Então, o esposo de Rukmini começou a falar para Prabhupada, né, o que estava acontecendo. And Prabhupada turned his head. E Prabhupada, né, virou a cara. So he moved, so he was in Prabhupada's line of sight again, and Prabhupada moved his head again. Então, ele estava, né, na linha da visão de Prabhupada, depois Prabhupada se virou de novo. And finally, Prabhupada said to him in a very angry voice, "I have given you my daughter, and you have not taken care." E chegou uma hora que Prabhupada falou de uma maneira bem grave: eu te dei a minha filha e você não tem cuidado dela. He could see that Rukmini had lost weight and she looked very depressed and unhappy. Porque Prabhupada pôde ver que ela tinha perdido muitos quilos, estava muito magra, e ele percebeu que ela não estava feliz. So Prabhupada's idea of caring for a Vaishnavi, protecting a Vaishnavi, included making sure that she was happy and properly engaged. Então, fazia parte da proteção, que o Prabhupada falou, que elas deveriam estar engajadas e felizes. And this is what we really need. All of us need to be protected. Isso é o que todos nós precisamos ter, essa proteção. And now I'd like to talk about the extent to which we protect each other as Vaishnavis. E agora eu quero chegar na parte onde a gente deve proteger umas às outras. We actually can often give more protection to a Vaishnavi than the men can give. Nós, de fato, podemos dar mais proteção a uma Vaishnavi do que os homens podem. So it's very important that we reach out to each other. Então é muito importante que a gente contacte umas às outras. It's very common in a new marriage when people are first married that they maybe are a little disappointed in each other. E é muito comum que no começo do relacionamento as pessoas ficam um pouco desapontadas umas com as outras. And what I mean by this is we expect to fall in love and live happily ever after. E o que eu quero dizer com relação a isso é que a gente espera ter um relacionamento duradouro e amor duradouro. And when we emphasize the need for marriage to young women, we kind of add to that expectation. E quando a gente enfatiza muito se casar, ter essa proteção, isso adiciona muito a essa expectativa que é criada. And no matter how wonderful a husband is, he can't meet his wife's every need. E não importa o quão maravilhoso é o esposo, ele nunca vai conseguir satisfazer as necessidades da sua esposa. Vaishnavis always need other Vaishnavis. Vaishnavis sempre precisam de outras Vaishnavis. So it's important that we reach out to others. Então é muito importante que a gente tenha esse contato umas com as outras. Another reason why we should be thinking in terms of protecting each other is that we are raising the next generation of men. E outra coisa que a gente deve ter em mente sobre proteção é que nós vamos criar outros homens. And we have the opportunity to train them how to properly protect women.
E nós temos a oportunidade de treiná-los a como agir de maneira apropriada com as mulheres. And for us older ladies, this may even extend to training some of the young men who have joined our movement. E para mulheres mais velhas, mais seniors, isso também poderia ser uma maneira de nós termos que treinar esses jovens homens que chegam no movimento. And probably the thing that breaks my heart the most when dealing with Vaishnavis is the extent to which we sometimes hurt each other. E uma das coisas que mais corta o meu coração é a maneira como a gente se relaciona uma com as outras. We can't protect each other if we don't love and trust each other. A gente não pode. Ela disse, o que mais machuca é a maneira como nós mulheres machucamos umas às outras. Ok, got it, thank you. Será que eu repito? Você já repetiu, né? Ok, então a maneira que mais machuca a mim é como nós machucamos as outras, quando nós machucamos as outras devotas. So we have to understand that helping another Vaishnavi flourish does not threaten us in any way. E a gente precisa entender que ajudar uma devota a se desenvolver, isso não é uma ameaça para nós nos desenvolvermos. The more we engage other Vaishnavis and give them opportunities, the better off everyone will be. Quanto mais a gente ajuda essas devotas, ajude elas a se engajar, mais a gente ajuda o movimento. Probably the biggest barrier to Vaishnavis protecting each other is the fact that we suffer from a culture of breaking confidentiality. E uma das barreiras, um dos problemas que eu vejo entre essa falta de proteção entre as devotas é porque a gente... what was the last part, please? Breaking confidentiality. É porque nós podemos quebrar essa confidencialidade. In the US, anyway, we have a saying, and I don't know if it's going to translate, but we'll try. Let's see. Telegraph, telephone, teledevotee. Is that an Does it translate? No, we don't have forget it. Appropriate definition. I'll put it this way. One of the best ways to publicize any of your problems, you know, in some places is to confide in another devotee. Uma das maneiras, então, da gente deixar à mostra um problema é contando para outras devotas. And when we hear this kind of gossip, sometimes we start to feel very superior to that person. E quando a gente começa a ouvir esse tipo de fofoca, a gente se sente superior a outra pessoa. And that's exactly the kind of thing that weakens our community. E isso é exatamente a coisa que enfraquece a nossa comunidade. The thing about devotees is that we actually change for the better. E como devotos, a gente pode mudar para melhor. In non-devotee psychology, they often say that by the time you are leaving your parents' home, your personality is set. E como falam, no momento que a gente sai da nossa casa dos nossos pais, é que a nossa personalidade começa a se desenvolver. But devotional service changes us completely throughout our lifetimes. Mas o serviço devocional nos muda muito, completamente, ao longo da nossa vida. So the devotee who is struggling today is likely going to be flourishing in 10 years. E então o devoto que está tendo problemas hoje, provavelmente vai se desenvolver, vai se dar muito bem mais para frente. Whenever we judge another devotee, we're just looking at one little snapshot.
todas as vezes que a gente olha para a situação de um devoto, a gente está vendo apenas um screenshot, um print da imagem. Imagine if you met Haridas Thakur before Lord Chaitanya met him. Imagine se a gente encontrasse Thakur, Haridas Thakur, antes dele conhecer Chaitanya Mahaprabhu. He's a Muslim and a meat eater. Ele era Muslim, Islam. From Islam. I forgot the name in português. Mas era muçulmano e comia carne. He doesn't look like a devotee. Não parecia não parecia um devoto. But he's actually a great devotee. Mas, de fato, na verdade, ele era um excelente devoto. So whenever we're dealing with a devotee, we don't want to judge them. Então, todas as vezes que a gente está lidando com um devoto, a gente não pode querer julgar eles. We want to help them. Nós queremos ajudar eles. It's also very difficult to overcome an anartha if you can't confide in someone. É muito difícil a gente passar por cima de um anartha. Such an important part of our spiritual development to be able to talk about our weaknesses with other devotees. E uma das partes importantes de se livrar do anartha é conversar com outros devotos. So if we create a culture of compassion and confidentiality, everybody has a chance to grow. E se a gente cria um ambiente de confidencialidade, a gente pode criar, então, essa facilidade para proteção. I don't know what we're doing for time or if this is a good time to ask for questions. Gita Mirta, tá na hora de fazer perguntas? Já tá na hora? Estamos bem tranquilos quanto ao tempo, mas podemos sim olhar se tem perguntas. So she's going to look for questions, if she can find one. Okay. Yeah, just let me know. Okay. Yeah. One of the experiences that made me understand how important it is to value other devotees is not having a whole lot of devotee association for a period of time. And it's so easy. Oh, sorry. Yeah, it must be hard to be on your shoes. I would forget all the time that I'm doing. So, uma das experiências que realmente me fez valorizar a associação com os devotos foi ter um período da minha vida em que eu tinha uma pouca associação. Okay. We get frustrated with each other. Nós nos frustramos uns com os outros. And there was a period in my life where I was very aware of and frustrated by devotees' weaknesses. Em um momento da minha vida em que eu estava muito frustrada com as fraquezas dos devotos. But when I was outside of the association of devotees, I realized everybody has these weaknesses. Mas quando eu tive essa associação com devotos, com outras pessoas que não eram devotos, eu percebi que todos têm essas fraquezas. And I also realized I had those weaknesses. E eu também me dei conta que eu também tenho essas fraquezas. We've got one question. Should I read it to you or no? Yeah. Yes, please. Okay. No, go ahead. Okay. What does it mean to associate with Vaishnavis with Cassidy by Madhurya Prema? I'm sorry. I'm gonna repeat it. What does it mean to associate in a chastity way? Should I say chaste way? In a chaste way. In a chaste way with Vaishnavis. What does it mean to associate in a chaste way with Vaishnavis? Lakshmi tem que falar em português também para a audiência. Yeah, I will just repeat it in Portuguese so that everybody can understand. O que significa se associar com Vaishnavas
Vaishnavas de maneira casta, de Madhurya Prema. Just one thing that is not Vaishnavis, but Vaishnavas. So what does it mean to associate with Vaishnavas in a chaste way? It depends on how old you are. Depende da idade que você tem. The most important thing is to keep the goal in mind that we want to become Krishna conscious. O mais importante é termos em mente o nosso objetivo, que é nos tornarmos conscientes de Krishna. But when you're younger, you have to be more careful. You just do. Mas quando você é jovem, você precisa ter mais cuidado. I was reading an interesting book about the difference between men's brains and women's brains. Eu estava lendo um livro que falava sobre a diferença entre o cérebro dos homens e o cérebro das mulheres. And one of the things it said was that when women form an attachment to someone, their ability to discern things about that person is reduced. E o que dizia sobre o cérebro das mulheres é que quando a mulher está apegada a um relacionamento, o discernimento dela diminui. And this is because of the hormones that are released when the attachment is formed. Isso vem por causa dos hormônios que são soltos quando o apego vem. So for young women, we can easily be fooled if we form an attachment too quickly. Então, se nós somos jovens, a gente podemos ser um pouco tolas se a gente cria um apego muito rapidamente. So it's very important to Então, é muito have importante que good standards and a good understanding of what kind of husband and what kind of family life you're looking for. Então, é muito importante que a gente tenha um padrão muito claro, né? Qual o nosso padrão de esposo que nós queremos e de família que nós gostaríamos de ter. So that when you do associate with a Vaishnava, you can identify if he's the right person for you or not. Porque aí, quando você está lidando com Vaishnavas, você tem bem claro o seu objetivo, se ele vai seguir isso. And for a young unmarried Vaishnavi, there's not really a safe way to associate with a Vaishnava outside of this context of looking for a marriage partner. Então, como jovens, né, é muito difícil encontrar um ambiente seguro, né, fora desse contexto de casamento. In other words, you shouldn't be trying to do service with a young man just for the sake of doing the service, you know. Então, You shouldn't be friendly. Ou seja, nós não deveríamos, se você é uma mulher solteira, você não deveria fazer serviço com outros homens, né, homens jovens, só pelo simples fato de fazer isso. E não ser tão... Just one thing that I forgot to add. E não tentar ser amigável demais. Then. When you're looking to get married, you should have the support of someone in your community. Quando você está procurando se casar, você precisa desse apoio de alguém da comunidade. Who can advise you. Que pode te dar conselhos. And a very clear idea of what is best for you. E que tem uma ideia muito clara do que é melhor para você. Now, you know, somebody my age, sometimes I look at young men as like my sons. E alguém da minha idade, quando olhamos jovens homens, para mim são como filhos. So I scold them. Então eu puxo a orelha deles. Which would have been very inappropriate if I'd done it when I was 25. O que seria muito inapropriado se eu fizesse quando eu tinha 25 anos. Did that answer the question? Isso responde a sua pergunta, Madhurya Prema. Let's see if she will answer. Any other question? Alguma outra pergunta, Gita Amrita? I'm going to ask for questions. Any other questions? No, I don't think so. If you would like to... Oh, yeah, no. Just popped up one question.
I'll read. What do you think about divorce? O que ela pensa... I'm just forgot to translate into Portuguese. Yeah. O que ela pensa sobre o divórcio? I'm actually a divorce lawyer. Na verdade, eu sou uma advogada divorciada. Não, And I also... advogada que faz divórcios. Okay. Yeah, that's true. I got it wrong. Okay. Wouldn't make any sense. I'm sorry. Desculpa, pessoal. Então, na verdade, eu sou uma advogada que trabalha com divórcio. And I was married before I met the devotee. E eu era casada quando eu conheci o devoto. And ended up divorcing that husband. Okay. Oh, no, so I got it right. So you're a lawyer and also divorced. Got divorced. Yes. Yeah, okay. Yes. Só para recapitular, eu sou uma advogada e que já me divorciei. Mas ela também é uma advogada que trabalha com divórcio. And you also work with divorce. Yes. Okay, yes. Got it. Two different concepts, yeah. Yeah, okay. Então, 2 conceitos. Eu sou divorciada e trabalho com divórcio, como no direito. So I would say divorce is very destructive. Eu vou dizer que divórcios é algo que traz uma ruptura. Yeah. But sometimes it's necessary. Mas às vezes é necessário. It always makes things harder financially. E sempre, financialmente, contribui para ser mais difícil. It's always hard on the children. E é sempre difícil para os filhos. And I see a lot of people in my work who could have worked things out. Eu vejo que muitas pessoas no meu trabalho poderiam ter feito as coisas para dar certo. When I was young, I asked an older Indian body Vaishnavi how she had made her marriage last for 30 years. E quando eu era jovem, eu perguntei para uma senhora indiana como que ela fez para o seu relacionamento, o seu casamento durar mais de 30 anos. And she said, well, we just didn't get divorced. Então ela respondeu, a gente simplesmente não nos divorciamos. And I said, I know, but how did you do that? E aí eu falei, eu sei, mas como você fez isso? She said, just don't get divorced. E ela me respondeu, só não se divorcie. And finally she realized I couldn't understand what she was saying. E finalmente ela conseguiu entender o que eu estava querendo dizer. And she said, if you know that divorce is not an option, you will find you can work through so many things. E aí ela respondeu, se você considerar que o divórcio não é uma opção, você vai fazer com que as coisas deem certo. But Srila Prabhupada also did not have a problem with women leaving their husbands when they were abusive. E Prabhupada não tinha problemas com as mulheres saindo do seu casamento com homens abusivos. And I've known Vaishnavis, senior Vaishnavis, who maybe have lived apart from their husband for a while. E eu já conheci muitas devotas que moravam separadas, né, longe dos seus esposos por um tempo. While they worked through some problems. Enquanto que eles passavam por problemas difíceis. Yeah. Like most things in spiritual life, it depends on time, place, and circumstance. Como muitas coisas da vida espiritual, depende tempo, local e circunstância. And I would strongly urge someone thinking about divorce to try marriage counseling or something like that. E eu recomendaria, assim, piamente, pessoas que estão pensando em se divorciar, procurar uma ajuda de conselheiros de casamento. When I divorced my first husband, someone gave me the instruction of keep the things that help you become more Krishna conscious and get rid of the things that are holding you back. E a primeira vez que eu me divorciei
Quando eu me divorciei do meu primeiro casamento, um conselho que eu ouvi foi: tente se apegar à vida espiritual, à consciência de Krishna, e tente deixar de lado o que te mantém apegada, né? O que te prende a isso, as coisas negativas. And because he was such a big impediment to me becoming Krishna conscious, my decision was very easy. Então, porque o meu esposo, ele era um impedimento tremendo para a consciência de Krishna, para mim foi uma decisão muito fácil a ser tomada. So I hope that's helpful. Eu espero que isso seja útil para você. It just came another question. Gonna read it and translate. No caso, então vou ler a pergunta. No caso, eu perguntei como ser casta com outras vaishnavis, porque ela falou isso no início da palestra, que devemos nos associar de maneira casta com as vaishnavis. So this question is related to the first one, and it says, I'm going to read the first one and then I go to the next because they complement each other. So what does it mean to associate with Vaishnavas in a chaste way? Then, in this case, I've asked how to be chaste with other Vaishnavis, because you said that in the beginning of the lecture, that we should associate in a chaste way with our Vaishnavis. Do you want me to read it again? I don't remember saying that, but that's okay. Então, eu não me lembro de dizer isso, mas tá tudo bem. Me neither, I don't remember. I don't remember. Okay, so I said something about associating chastely with Vaishnavis. I think I probably just made a mistake. Então, na verdade, talvez eu tenha dito que nós... could you repeat that again, please? I think I probably just made a mistake. I think I probably meant to say Vaishnavis. Provavelmente eu cometi um erro. Em vez de falar Vaishnavis, eu falei Vaishnava. Or could be my mistake, ou pode ser o meu erro também. Yeah. Mas ela quis dizer Vaishnavas e não Vaishnavis. So you meant Vaishnavas, not Vaishnavis. Yeah. Ok. Yeah. Ok. Mais alguma pergunta, Gita? Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque algumas semanas atrás eu estava apresentando uma aula do Bhagavatam aqui no canal, e eu comecei a falar de Varnashrama, e duas pessoas, né, dois devotos, eles me questionaram sobre isso, porque disseram que as mulheres não pertencem ao Varnashrama, elas não participam do Varnashrama. E ela disse aqui na palestra que isso é um equívoco, que as mulheres têm Varna, as mulheres participam do Varnashrama. Então, eu queria perguntar para ela da onde vem essa ideia, porque não é a primeira vez que eu escuto isso. Se ela tem alguma ideia como é que isso surgiu. Aí eu vou traduzir para ela, tá? Tá, ok. Some days ago, I was giving a Bhagavatam class in this channel, Mayapur TV Brasil, and a senior devotee asked me about women in Varnashram, because he said that women do not participate in Varnashram. And I tried to explain to him that they do. They have Varna and they participate. And he really didn't feel, confident about that. And actually, he gave a class 2 days ago, and he tried to correct me, in his class. And so some devotees are asking us about this. I would like to ask you if you know why there is this misunderstanding, because it's not the first time I've heard it. Thank you. I don't know why there's this misunderstanding, but there are rules about men marrying women from different Varnas. So clearly that women have Varna. It's in Manusamhita. Okay, I need to translate here. Oh, sorry. Então, so could you repeat that again? I'm so sorry. Yeah, women obviously have Varna. In the Manusamhita, there are rules about marrying women from different Varnas. Então, obviamente, as mulheres têm Varna. Tá lá no Manu Samhita, né, que as mulheres têm Varna. And we see that in our scriptures also. E a gente vê isso nas nossas escrituras também.
So the gopis of Vrindavan are engaged in Vaishya activity of commerce. E as atividades das gopis são baseadas em comércio, né, de Vaishya. Not only do they make the different products, but they actually go to the marketplace and sell them. Não simplesmente que elas fazem os produtos, mas elas vão até os mercados e vendem isso. The Kshatriya queens went to the battlefields with their husbands. As esposas dos kshatriyas, né, as rainhas, iam para as batalhas, né, com seus esposos. Yeah. You know, it's just very impersonalist to say all women can only be housewives and mothers. Being a housewife and a mother is exalted. É claro, é muito personalista, né, dizer que as mulheres têm apenas esse objetivo, né, ter filhos, cuidar da casa, muito personalista. And most of us want to do those things. E muitos de nós, isso é muito exaltado, e muitos de nós queremos fazer isso. But that's not all we can do. Mas não é só isso que a gente pode fazer. Essa é uma pergunta aqui, os casamentos são baseados? Não, na realidade, ela disse que no Manusmriti, que é o livro das leis, há toda uma explicação dos casamentos baseados em varnas. Então, se as mulheres não tivessem varnas, como é que seria possível os casamentos combinando varnas de homens e mulheres? Entendeu? Foi isso que ela disse. Ok. Obrigada, Gita. Imagina, eu que agradeço, Lakshmi Priya. Não tem mais perguntas, então se Radha quiser fazer um comentário final, a gente pode se preparar para encerrar, certo? Quer traduzir? So there are no more questions. Thank you so much. And if you would like to say something else, anything else? I just want to thank all of you. It is so inspiring to see how Krishna consciousness flourishes, how many wonderful Vaishnavis there are everywhere in the world. Eu quero muito agradecer a todos vocês, como a consciência de Krishna faz a gente se desenvolver, e é muito bom ver tantas devotas assim. Hare Krishna. Hare Krishna. Então, queremos agradecer a presença da Radha Prabhu, que veio aqui fazer essa palestra especialmente para a campanha do Ministério Vaishnavi Brasil e nessa parceria com o Mayapur TV Brasil. E agradecer também a querida Lakshmi Priyamani pela tradução, sempre um prazer escutá-la. E semana que vem, segunda-feira, também teremos mais uma palestra dentro da campanha Proteção às Vaishnavis e do Ministério Vaishnavi Brasil. So we thank you very much for coming and participating. It's really important to have this association and knowledge. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos devotos reunidos. Ok. Hare Krishna. Hare Krishna.